November the 25th, 2018. A photo of a Honduran migrant family fleeing from tear gas at the US-Mexico border is captured by Kim Kyung-gon. یک سری تبعیض‌های ایجاد شد علیه مهاجرا. اولین اقدامش هم دقیقاً میشه گفت اولین روزهایی که وارد میشه گفت یک هفته هم نشد که وارد کاخ سفید شد، رسما یک فرمان اجرایی رو صادر کرد که ورود میشه گفت مسلمانان از 7 کشور دنیا رو که 7 کشوری که اکثرا مسلمان نشین بودن رو به امریکا ممنوع کرد. امریکا افتخارش اینه که مهاجرپذیره، که اصلا کشوریه که بر مبنای حضور مهاجرین ایجاد شده و برخورد با آدم‌هایی که مستأصل از کشورهای خودشون که اکثرا میشه گفت از کشور سیرالئون، هندوراس و السالوادور هستن و شرایط بسیار بدی برای زندگی در کشور خودشون دارن، از سر نه اینکه بخوان بیان وارد امریکا بشن زندگی بکنن، اونها از سر ناچاری وارد میان به سمت امریکا تا بتونن زندگی بهتری داشته باشن، تا اون تعریفی که از آمریکا میشنون رو ببینن و بیان یک مقدار زندگیشون تکونی بخوره و بتونن یه مقدار حداقل در رفاه بیشتری زندگی بکنن. The 35-year-old and her 5 children had joined the refugee convoy a month before the photo was taken. They arrived at the city of Tijuana in Mexico after traveling hundreds of kilometers. When Maria and her children approached the US border, 3 tear gas canisters were shot at them. Maria was shocked. The image shows Maria trying to drag her children away from tear gas canisters.
The two children are both in diapers. One is barefoot and her tiny feet look fragile on the gray and rocky ground. Veteran Reuters photographer Kim Kyung-on captures this moment. Kim Kyung-on was born in South Korea in 1974. He majored in photography at Chung-Ang University and joined Reuters in 2002. He took photos from Japan's tsunami on March the 11th, 2011, describing it as the worst disaster he has ever covered. Kim says he loves what he does because it allows him to document and show tragedies in the world, which he says is the most important task of a photographer. And that's what he did in Mexico in 2018. The impact of the photograph he took was so significant that Reuters visited a refugee camp in Tijuana and conducted an interview with Maria. She told Reuters, "It wasn't right. They know we are human beings just like them." She said she never expected the U.S. Border Patrol to fire tear gas canisters at children and families. As Maria was crying, she said, "I was very scared. I thought me and my children would die." Her young son, James, nearly fainted when a canister landed near him. Maria fell and was struggling to get up. A young man took her hand and pulled her to her feet. و یهو برخورد بدی که نیروهای نظامی امریکایی یا میشه گفت سربازان امنیت مرزهای امریکایی علیه اون مهاجر انجام میدن، یهو میشه گفت دنیا رو تکون میده. مگه اون مهاجر میشه گفت هندوراسی که این مادر اگه اشتباه نکنم هندوراسی بوده، مگه اون چه ابزاری داره برای دفاع از خودش؟ اون یک رؤیا و یک چشمانداز روشنی از خودش و برای بچه‌هاش برای حضور در امریکا میدیده و به ناگاه به جای اون چشمانداز خوب و روشن با گاز اشک‌آور مواجه میشه. The image sparked an outrage among U.S. officials over the violent treatment of an innocent mother and her children who want nothing but a better life. حالا الان امریکا با یه شرایطی الان مواجه است که آقای ترامپ حالا در یک شرایط غیرقانونی، حالا میشه گفت با فرمان اجرایی که صادر کرد، داره بودجه دیوار رو تامین میکنه. میخواد به هر نحو ممکن وعده انتخاباتی ساخت دیوار رو بده، ولی شاید کسی یادش نیاد که آقای ترامپ وعده داده بود که پول این دیوار رو از مکزیک بگیره. ولی الان نه تنها پول این دیوار رو از مکزیک نمیگیره، بلکه بودجه نظامی امریکا داره کم میکنه تا این دیوار رو بسازه. ولی اینکه این دیوار چه کمکی به شرایط پناهجویان و جلوگیری از ورود پناهجویان به امریکا میکنه واقعا مشخص نیست و اینکه چه چشماندازی برای پناهجویانی که لب مرز امریکا قرار دارن وجود داره واقعا مشخص نیست. همه شرایط مبهمه و این سیاست تا الان نشون داده، سیاست آقای ترامپ تا الان نشون داده که کاملا شکست خورد. The photo taken by Kim Kyung-on led to international pressure on President Trump and highlighted his anti-immigration policies. It also resulted in more support by the NGOs for asylum seekers. Kim and his camera did their job right.